Good morning. Habari asubuhi. How are you today? That is good to hear. Nimetoka Kiswahili. Okay, I am going to be reading in the book of Psalms. Anasoma kitabu cha Zaburi. You have searched me, Lord, and you know me. You know when I sit and when I rise. You perceive my thoughts from afar. You discern my going out and my lying down. You are familiar with all of my ways. Before a word is formed on my tongue, Lord, you know it completely. You hem me in and before and behind. You lay your hand upon me. Such knowledge is too wonderful for me, too lofty for me to attain. Bwana, umenichunguza na kunijua. Unajua kuketi kwangu na kuinuka kwangu. Unayafahamu mawazo yangu kutoka mbali. Unazitambua njia zangu ninapolala, ninapoamka. Njia zangu zote unazifahamu vyema. Hakuna jambo katika ndimi zangu ambalo wewe Bwana haujalijua. Umeniwekea ulinzi mbele na nyuma. Umeniwekea mkono wako. Mawazo yako ni makuu zaidi ambayo yananishinda hata mimi kuyafahamu. Zaidi bila Kiswahili. We see from verse 1 that Creator God knows us. Naangalia katika mstari wa kwanza kwamba Mungu anatujua. Let's say that you paint a painting. Wacha tuseme kwamba umechora mchoro fulani. You as the creator of that painting are going to know everything about it. Wewe ambaye umechora huo mchoro, wewe ndio unaelewa kila kitu ambacho kiko ndani ya huo mchoro. You're going to know what colors you used to paint it. Wewe ndio unajua ni rangi gani ambayo ulitumia kupaka. How long it took you to paint it. Ni muda gani ulichukua kupaka. What you wanted to create. Nini ulikuwa unataka kukitengeneza. So we can see that God, who has created everything, Kwa hivyo tunaona kwamba Mungu ambaye ameumba kila kitu has been intentional to create us. alikuwa ndani anakusudi na moyo wake kutuumba sisi. The writer of this psalm, David, even says, Mwandishi wa kitabu hiki Daudi anasema hivi, that God even knows when he's sitting down and when he's rising. kama Mungu anajua hata anapokaa chini na kuinuka. We see that David uses these two simple ways of life Tunaona Daudi anatumia hizi mbinu nyepesi za maisha to show that God knows even the mundane things about us. kama Mungu anajua hata vile vitu vidogo katika maisha yetu. Even if we're washing utensils, Hata wakati tunaosha vyombo, or we're walking to school, ama tunakuja shuleni, when we lay our heads down at night, wakati tunalala chini usiku, God is aware of those things. Mungu anajua haya mambo yote. We see that he also understands all of our thoughts. Tunaona kwamba pia huyu Mungu anafahamu mawazo yetu. It says that you are familiar with all of my ways. Anasema kwamba Mungu anazifahamu njia zangu zote. So we see that we are never out of God's sight. Kwa hivyo tunaona kwamba hakuna vile tunaweza kwa nje ya uwepo wa Bwana. We will talk about that a little bit more later, but when we understand that God always sees us, Tutazungumza haya mambo baadaye, lakini lazima tujue kwamba Mungu kila wakati yeye huwa anatuona. we should live our lives that we're always being watched by God. Sisi tukadanganyika kwa maana Mungu yeye huwa anatuangalia kila wakati. It says, before a word is on my tongue, you know it completely. Anasema kwamba ana mambo kabla ya neno alijafika katika ulimi wangu, wewe walijua kikamilifu. And so God even knows the words that we are going to say. Hata Mungu yeye anajua yale maneno ambayo utayatamka kabla. And since God knows the words that we say, na kwa hivyo kama Mungu anajua kila neno ambalo tutalitamka, we should make sure that our words are honorable. Lazima tuhakikishe kama mambo yetu, maneno yetu ni maneno ambayo yamekolea munyu. And the words that we're using aren't just foolish. Na maneno si mambo ya kutumia tu kwa ujinga. But rather we should be speaking kindly of people.
Lazima tuwe tunataka kuwapuuza wengine ama kuwanena vema watu wengine. And we should use what God has given us to give honor to him. Lazima tutumie vyote ambavyo Mungu ametupatia kwa ajili ya kumheshimu yeye. It says that you hem me in before and behind. Kama umenizunguka nyuma na mbele. And this means that God is protecting us at all times. Hii inamaanisha kwamba Mungu huwa anatulinda kila wakati. He goes before us and behind us. Yeye huwa anaenda mbele zetu na yeye huwa anabaki nyuma zetu. And so he's always around us to protect us. Yeye ako mbele na nyuma na kwa maana ako pale kila wakati kutulinda. And so David makes a statement that this knowledge about God is too wonderful. Kwa hivyo Daudi anatamka neno kusema kwamba maarifa haya ni ya ajabu mno kwangu. This knowledge is too high for him to understand. Maarifa haya ni ajabu mno kwangu. But we see that because David understood this, he understands his place between him and God. Kwa hivyo tunaona kwamba Daudi alielewa haya mambo, akajielewa uhusiano wake na Mungu wake. He says these things out of obedience or out of humility. Anasema haya mambo kwa kutokea kwa moyo unyenyekevu. He's making a statement that he understands that he may not ever be able to fully comprehend God. Anasema kwamba yeye anaelewa kwamba hakuna vile anaweza kumuelewa Mungu kamilifu. That shouldn't make us try and reason God more. Na hakuna vile anaweza kumshinda Mungu. But rather, as his creation, we should serve him for how wonderful he Lakini sisi is. kama watu ambao tumeumbwa na Bwana lazima tumtumikie kwa kiukamilifu. God is beyond what we can think or imagine. Mungu ako zaidi ya yale mambo ambayo sisi tunaweza kuwaza ama kufikiria. We see that we are never going to fully understand God's ways. Tunaona kwamba hakuna vile unaweza elewa Mungu kwa ukamilifu. But because he's God, we trust him. Lakini kwa sababu ni Mungu ambaye sisi tunamwamini, And we don't try and challenge him. kwa hivyo hakuna vile unaweza kwenda kucheza na yeye. Okay, verses 7 to 12. Mstari wa 7 hadi 12. Where can I go from your spirit? Where can I flee from your presence? If I go up to the heavens, you are there. If I make my bed down in the depths, you are there. If I rise on the wings of dawn, if I settle on the far side of the sea, even there your hand will guide me. Your right hand will hold me fast. If I say, surely the darkness will hide me, and the light become night around me, even the darkness is not dark to you. The night will shine like day, for darkness is as light to you. Mstari wa 7 anasema kwamba niende wapi nijiepushe na roho yako? Niende wapi niukimbie uso wako? Kama nikienda juu mbinguni, wewe uko huko. Nikifanya vidindi kuwa kitanda changu, wewe uko huko. Kama nikipanda juu ya mbawa za mapambazuko, kama nikikaa pande za mbali za bahari, hata huko mkono wako utaniongoza. Mkono wako wa kuume utanishika kwa udhabiti. Kama nikisema hakika giza litanificha na nuru inayonizunguka iwe usiku, hata giza halitakuwa giza kwako. Usiku utang'aa kama mchana, kwa kuwa giza ni kama nuru kwako. That's so loud, sorry. David makes these two questions. Daudi anazungumza mambo. And we see that before this time, God's presence dwelled in the tabernacle. Tuna kabla ya wakati huu, uwepo wa Bwana ulikuwa unapatikana katika hema. But we see that David had an understanding that no matter where he went, God would be there. Lakini Daudi hapa akaelewa kwamba uwepo wa Mungu uko kila mahali. Even though for the Israelites to commune to God, they had to go to the temple. Hata wana wa Israeli ili waongee na Mungu walikuwa nenda pale kwa hekalu. David sees that God didn't have to go to the temple to come for us. Daudi anaona kwamba Mungu hata yuko hekaluni, hako kila mahali na anatuchunguza kila wakati. God's presence was everywhere. Uwepo wa Mungu ulikuwa kila mahali. And so we see David is making a question, where can I go that you won't be? Na tunaona Daudi anauliza swali hapa, Mungu, niende wapi nijifiche uso wako? And then in the following verses he answers. Na mstari wa pili unaofuatia anasema hivi. If David went up to the sky and went to heaven, anasema hata nikienda juu mbinguni, God's presence was going to be there. Wewe uko huko. We see that his perfect presence would be there. Ile uwepo wa Mungu kwa ukamilifu uko hata huko mbinguni. The presence that gives
grace and goodness. ile uwepo ambao unapeana neema na wema. But then he says, if I make my bed in the depths, you are there. Anasema kwamba hata nikiweka kitanda changu katika chini ya bahari. And so another way of saying this verse is, even if I make my bed down in hell, you are going to be there. Anasema kwa njia nyingine ni kwamba hata kitanda yangu nikiweka kule chini kwenye jehanamu kwa chini. However, we see if David chose to make his bed down in hell, it's not going to be God's goodness alikuwa sema huko kulingana huko sema huko hata kama nakari kubaya bado Mungu hako huko. and grace that will be him, but rather it's going to be his righteous judgment. Na hiyo ukiwa kule kubali ni itakuwa ni ukipata huko jehanamu, hiyo ni hukumu ya Mungu ya haki. We see that even in the realm of the dead, God's righteous judgment is there. Tunaona hata kule jehanamu bado haki ya Mungu inapatikana huko. And so then David says, if I rise on the wings of dawn, you are there. Anasema hata nikipanda juu ya mbawa za mapambazuko, hata nikikaa pande za mbali za bahari, wewe uko huko. Meaning that even if he sees the sunrise every morning, hata akiona jua likiamka asubuhi, he can see God's presence in the sun. bado anaweza kuona uwepo wa Mungu kwenye jua. If he settles on the far side of the sea away from where he is, akienda katika mwisho kabisa wa bahari, God is going to be there. Mungu bado ako tu pande ile. And it says that even in those places, his hand is going to guide him. Anasema hata nikienda kule mbali inaonekana niko peke yangu, bado mkono wa Mungu utanilinda. And so sometimes when we think of God's hand, we can think of two things. Wakati mwingine mara nyingi tunapozungumzia kuhusu mkono wa Mungu tunafikiria mambo mawili. We can think about how his hand can rebuke and discipline us. Tunaona upande mwingine mkono ile kukemea na kuturekebisha. But in this situation, David is talking about how his hand is gently guiding him. Na kwa upande ule Daudi anaona kwamba huu mkono ambao unaweza kumuelekeza vizuri. And we see that God's hand is holding us fast. Anaona kwamba mkono wa Mungu kwanza ni utakatifu. And so sometimes if you're walking with someone, kwa hivyo mara nyingi wakati unatembea na mtu and you're holding their hand, na unashikilia mkono wake, if they're not holding it tightly, they're going to let go. Kama hujashikilia mkono vizuri sana, unaweza kuiteleza na kuachilia. You may think that they'll guide you. Unaweza kufikiria kwamba, but if they aren't paying attention at all times, you might let go and then they not notice. Kama wewe hauko makini sana, unaweza kupotea na bila kujua kama umepotea. But we see that God's right hand is holding us fast. Tunaona kama mkono huo hodari wa Mungu unatushika kwa nguvu sana. Meaning that his hand is not going to let us go. Kwa hiyo huu mkono wa Mungu hauwezi kuachilia uponyoke. And he's going to guide and direct us when we let him in our life. Anaenda kukuelekeza katika maisha yako. It says that surely the darkness will hide me. Anasema hata giza litanificha. And the light become night around me. Na nuru inayonizunguka iwe usiku. And so we think that, well, when we see people at night, it's really hard to see them. Unajua wakati mwingine usiku ni si rahisi kumuona mtu. We may not know they're there unless they make a sound. Hatujui kama wako mahali pote mpaka wapige kelele. Because darkness is surrounding Kwa maana them. kuna giza limeshika. But we see that darkness is not dark to God. Kwa Mungu giza ni mwangaza. Even if we think the darkness is holding on to us, Wakati tunaona kama Mungu giza imetufunika mahali hatuonekani, God is truly the one who is holding on to us. ni Mungu ndiye ametushikilia tu pale. He knows where we are in the darkness. Anajua mahali ambapo tuko pale gizani. Even if we go to the darkest parts of the earth, God is not going to be hidden from Hata us. tukienda pale kilindini kabisa, ndani kabisa, mahali ambapo kuna giza totoka kabisa, hapo mahali Mungu anatuona. Because the dark is not dark to God. Kwa maana giza kwa Mungu si giza. There is no darkness in God. Hakuna giza ndani ya Mungu. Because his presence will cast that all out. Kwa maana uwepo wake unashinda hiyo vitu vyote. If God were to walk in the middle of the night, nikienda kutembea hata usiku, his glory would be so bright uwepo wa Mungu bado unaangaza usiku. that we wouldn't need the sun Kwa hivyo hata tuhitaji to come jua. back up, because God's glory would be bright enough for us. Hatuhitaji jua ikuje kutuangazia usiku, kwa maana utukufu wa Mungu unaangaza hata gizani. So verses 13 to 16. Mstari wa 13 hadi 16. For you created my inmost being. You knit me together in my mother's womb. I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. I know that full well. My frame was not hidden from you when I was made in the secret place, when I was woven together in the depths of the earth. Your eyes saw my unformed body.
All the days ordained for me were written in your book, before one of them came to be. Kwa maana wewe ndiye uliyeumba utu wangu wa ndani. Uliniunga pamoja tumboni mwa mama yangu. Ninakusifu kwa sababu nimeumbwa kwa namna ya ajabu na ya kutisha. Kazi zako ni za ajabu. Ninajua hayo kikamilifu. Umbile langu halikufichika kwako. Nilipoumbwa mahali pasiri. Nilipoumbwa pamoja kwa ustadi katika vilindi vya nchi. Macho yako yaliniona kabla mwili wangu haujakamilika. Siku zangu zote ulizonipangia ziliandikwa katika kitabu chako kabla haijakuwepo hata moja. God's plan for us started the moment that we were conceived. Mpango wa Mungu kwa maisha yako ulianza wakati ulichukuliwa mimba. And his work for us, and our work for him began there too. Kazi yetu kwa Mungu ilianza wakati huo. And so it says that God created our inmost being. Anasema kwamba Mungu aliunga sehemu zetu za ndani. And that he was the one who knit us together in our mother's womb. Na yeye ndiye aliyetushikamanisha pamoja katika tumbo za mama yetu. And so we may have been born with something that maybe the world doesn't think is valuable. Kuna vingine ambavyo hata ulimwengu vingine unaweza kufikiria kama sio vya dhamana sana. But we see that God is the one who created us. Na tunaona kwamba hiyo yote ni Mungu aliyetuumba sisi. We can think about the story of Moses. Tunaweza kufikiria kuhusu hadithi ya Musa. When Moses was called by God, his excuse was that he wasn't a good speaker. Wakati Musa aliitwa na Mungu, alisema kwamba yeye si mnenaji mzuri. But we see that God's response wasn't, okay, Moses, that's fine. I'll let you not lead my people. Mungu akasema kwamba Mungu, Musa, nimeelewa, sasa wewe utaongoza watu wangu. Instead, God asks Moses the question, was it not I who formed tongue? Badala hivyo Mungu anauliza Musa, kwani nani aliyekuumba wewe? And so he's making a point to Moses that he was the one who allowed him to have this. Mungu anamwambia Musa kama ni mimi ndimi niliyeruhusu wewe uwe kigugumizi. God didn't turn his back away from Moses just because he couldn't speak well. Mungu hakuachana na Musa kwa maana Musa alikuwa na udhaifu wa kutamka. But rather we see God wanted to use Moses' story for his glory. Mungu alitaka atumie Musa ule udhaifu ambao Musa alikuwa nao ili Mungu apate kujitukuza. In Moses' weakness, God was made strong. Wakati kwa ile udhaifu wa Musa, Mungu alipata kutukuka. And so we see how God creates us in our mother's womb. Kwa hivyo tunaona vile Mungu anavyotuumba katika tumbo la mama yetu. God has allowed us to have every single thing that we were born with. Mungu ameturuhusu tuwe na kila kitu ambacho sisi tulizaliwa nacho. So that we would be able to serve him. Ili sisi tuweze kumtumikia yeye. And so if there's something about yourself that you think is less than, kuna vitu vingine ambavyo unaviona kumweleka ambavyo unavihitaji, you should examine it. Lazima uviangalie. And pray about how it can be used for God. Tuangalie sema vitu ambavyo tuko navyo inaweza kutumika na maana gani kwa ajili ya Mungu. Because no thing in creation has been formed less than. Hakuna kitu ambacho kimeumbwa ambacho hakina maana. And everything that we have, we can use to serve God. Na kitu chote ambacho tuko nacho tunaweza kukitumia kumtumikia Bwana. And so David says that I praise you because I'm fearfully and wonderfully made. Daudi akasema kwamba nakusifu kwa maana mimi nimeumbwa kwa njia ya ajabu. So the word fearfully means that it is full of honor, respect. Anasema hiyo maana kwa njia hofu, anasema kwamba ile hali ambayo hata ni ngumu kueleza. And so the word doesn't even translate correctly from Hebrew. Unaona hata hiyo ile kutafsiriwa kutoka katika Kiebrania ni ngumu sana. Because in Hebrew this is a very high and great emotion. Yaani hii hali ambayo Daudi anazungumzia hapa ile hali ambayo ni ya juu zaidi ambayo hata kueleza na mawazo yake mwenyewe yeye hawezi kueleza. And so when David said that he was fearfully made, wakati Daudi anasema kwamba ameumbwa kwa njia ya ajabu, he said that out of a respect, honor and awe of God. Anazungumza kwa ajili ya heshima ambayo ako nayo kwa Mungu.
It was a heartfelt interest that God had towards us. Hii ni mambo ambayo Daudi mwenyewe alihisi kutoka ndani ya moyo wake. To create us how he wanted us to Alikuwa be. anatazama jinsi Mungu alivyomuumba ndani ya moyo wake. He then says that he's wonderfully made. Anasema kwamba Mungu ameniumba kwa njia ambayo ni ajabu sana. He makes a point to make sure that he knows that the way God made him was wonderful. Anasema anajaribu kuzungumza hoja fulani hapa kwamba jinsi ambavyo Mungu alimuumba kwa njia ambayo ni special sana. And so we can see that David's story is really personal. Kwa hivyo tunaona hii hadithi ya Daudi ni yake sana sana. Because I feel like something that our world really struggles with is image. Unajua mara nyingi kwa hiyo ulimwengu ambao tunasumbua ni ile jinsi tunataka tuonekane. Specifically with what they look like. Tunakuwa na wasiwasi kwamba watu watatuona namna gani. And so I find it very kind of backwards. Anaipata kama kwa njia ya kushangaza kidogo. That as people and followers of Jesus, wakati watu wanamfuata Yesu, we will never look at one of our friends and think that they're not good enough. Hatuwezi kuangalia kama vile tulikuwa tunaangalia kitamba kwamba watu wengine hawana maana sana. Yet sometimes we may look at ourselves and think that we are not good enough. Wakati mwingine tunaweza kujangana kusema kwamba sisi si bora zaidi kuliko wengine. Or we can look at the sunsets. Wakati mwingine tunaangalia machweo ya jua. And we can think God created that so beautifully. Nasema kwamba Mungu aliunda jua vizuri sana kuliko mimi. Or we can look at a flower and think that God created that beautiful as well. Tunaangalia maua tunasema kwamba hata Mungu aliumba hii maua vizuri sana. But we have a hard time thinking that we are beautiful. Lazima tunasahau kujiangalia kwamba sisi pia Mungu ametuumba kwa njia iliyo bora sana. But if God has created those things that we adore, kama Mungu ameumba vile vitu ambavyo vinatufanya tuwe jinsi tulivyo, then we should have the same feeling towards ourselves. Lazima pia wakati tunaangalia mambo mengi na Mungu ameumba vizuri, pia sisi lazima tuwe tunahisi namna kama Mungu ametuumba kwa njia ambayo ni special sana. And we don't think those things because we are high and mighty. Hatusiwaze mambo haya kwa maana sisi tunajiona sisi ni bora zaidi kuliko wengine. But we think those things because we know the Creator. Tunawazia kusema mambo kwa maana tunajua yule ambaye alituumba. If there's an artist who is really, really good, na kama kuna kitu ambacho ni kizuri zaidi, they're going to sell their art for a lot of money. Anaweza kutumia pesa mingi sana kupata vitu hivyo. And because that artist is well known, na kwa maana hiyo hali ya urembo inajulikana zaidi, and because they're credible, na inapendeza sana, people are willing to pay that much money for their watu wako tayari kutoa pesa kununua hiyo urembo. And so for us, we should think the same way for God. Na sisi pia tunafikiri namna hivyo kwa Mungu. Because we know God, we know His character. Kwa maana tunamjua Mungu na tunajua utu wake. We can know that when David says, I know that full well your works are wonderful. Kwa maana Daudi anasema kwamba Mungu, najua kwamba kazi yako haina makosa. We should be able to understand and believe that too. Lazima sisi pia tuwe na moyo huo ambao Daudi alikuwa nao. It even says that my frame was not hidden from you when I was made in the secret place. Anasema 15. Kwa mstari wa 15 anasema kwamba umbile langu halikufichika kwako. And that he was woven together. Kama liliunganishwa pamoja, liliungwa pamoja. So he continues to make this point that God's time in creating him was personal. Kwamba Mungu alichukua muda kumtengeneza yeye. God is taking his own time to specifically make every single one of us. Mungu amechukua muda wake specially wa kutengeneza wewe. It also says that all the days that David was going to live have been written in God's book. Kwa hivyo naona kwamba siku zote Daudi alishatambua ukuu wa Mungu. Even before one of them came to be. Hata kabla yale ambayo yalikuwa yatokea. And so God knows everything about us. Kwa hivyo Mungu anajua kila kitu kuhusu sisi. Even the days of our life that we're going to live, God knows. Hata maisha ambayo tunaenda kuishi huko mbeleni, Mungu anajua. God knows the choices that we're going to make. Mungu anajua hata zile kauli ambazo tunaenda kufanya. He knows the people we're going to be friends with. Anajua watu gani ambao watakuwa marafiki zako. He knows the job that we're going to choose, the person we're going to marry. Anajua ni nani utaoa, ni kazi gani utafanya. And so we should have comfort that God knows that. Na sasa sisi watu lazima tuwe ile ujasiri wa kujua kama Mungu anatujua vizuri. But even more so, we should be making those decisions with God. Na hata hivyo, hata zaidi ya hayo, sisi lazima tuwe tunafanya uamuzi wa kila siku kumfuata Mungu. So verses 17 and 18. Mstari wa 17 na 18.
How precious to me are your thoughts, God. How vast is the sum of them. Were I to count them, they would outnumber the grains of sand. When I awake, I am still with you. Tazama jinsi yalivyo ya dhamani mawazo yako kwangu, Mungu, jinsi jumla yake ilivyo kubwa. Kama ningezihesabu zingekuwa nyingi kuliko mchanga, niamkapo bado niko pamoja nawe. Verse 17 can also be said as, how amazing are your thoughts concerning me. Kwa hivyo hapa Daudi anaeleza katika mstari wa 7 kwamba mawazo yako kwangu Mungu, Mungu ni makubwa. How precious are these thoughts that God has about us. Mawazo ya Mungu kwetu ni ya dhamana sana. The word precious means high or great value. Kitu cha dhamana ni kama kitu ambacho ni cha bei kali kabisa. If you find something precious, you're going to hold it. Ukipata kitu ambacho ni cha bei kali kabisa, utakishikilia kwa makini kabisa. And you're going to treat it correctly because it has a high value to you. Unaenda kukitunza hata mtu asikiaribu kwa maana ni kitu cha bei kali. And so those are the thoughts that God has about us. Kwa hivyo hayo mambo ya dhamana ndio mawazo ambayo Mungu ako nayo kwetu sisi. The second line says, how vast is the sum of them. Hiyo sehemu ya pili ya mstari wa 17. So God's thoughts about us are not shallow. Kwa hivyo mawazo ambayo Mungu ako nayo kwa ajili yetu sio mawazo chepe. They aren't like a puddle. Ni mawazo ambayo ni mazito zaidi. Instead, they're like an ocean of water. Ni kama maji ya bahari. One drop is just one thought. Tone moja tu ni kama wazo moja la Mungu. And so we see that God has these thoughts about us that are of high value and they're never ending. Na mawazo ambayo Mungu ako nayo kwetu ni ya dhamana zaidi na hayakuishi. David says that if he were to count the thoughts that God has for him, Daudi akasema kwamba kama ningeweza kuhesabu mawazo yote ambayo Mungu ananiwazia, that they were going to outnumber the grains of sand. Anasema kwamba ingeshinda idadi ya mchanga wa bahari. And so we see how God is so personal. Kwa hivyo tunaona pale Mungu alivyo. God, creator of the world, thinks about us. Aliumba vitu vingi sana kwa ajili yetu sisi. And so, how often do you think about him? Na wewe ni mara ngapi popote ambapo umekaa pale, ni mara ngapi wewe huwa unamwazia Mungu? We see that God has never-ending thoughts about us. Tuna mawazo ya Mungu kila wakati, anatuwazia mema kila wakati. Meaning that he has lots of plans for us to live. Tunaona kwamba hapa ni mipango mizuri kwetu ili tukapate kuishi. And he wants us to live them with him. Anataka sisi tupate kuishi pamoja naye. He wants us to know that he loves us and that we are valued to him. Anataka sisi tujue kwamba yeye anatupenda. Okay, I'm going to read verses 19 to 22. Wacha asome mstari wa 19 hadi 22. If only you, God, would slay the wicked. Away from me, you who are bloodthirsty. They speak of you with evil intent. Your adversaries misuse your name. I do not hate those who hate you, Lord. Do I not hate those who hate you, Lord, and arbor those things who are in rebellion to you? I have nothing but hatred for them. I count them as my enemies. Laiti ungewachinja waovu, Mungu. Ondokeni kwangu ninyi wa mwagadamu. Wanazungumza juu yako wakiwa na kusudi mbaya. Adui zako wanatumia vibaya jina lako. Bwana, je, nisiwachukie wanaokuchukia? Nisiwachukie sana wanaoinuka dhidi yako? Sina kitu zaidi ya chuki dhidi yao. Ninawahesabu ni adui zangu. And so, after David explains this personal relationship he has with God, wakati Daudi anamaliza kuzungumzia kuhusu uhusiano ambao yeye ako nao kwa Mungu, we see that he takes offense when people are evil to God. Tuna hapa sasa anachukua chuki kwa watu ambao wanachukia huyo Mungu wake. He says those who hate God, he also hates. Anasema kwamba wale ambao wanamchukia Mungu pia na mimi nawachukia. And so we know that we shouldn't hate people.
Tunajua kwamba hatupaswi kumchukia mtu, but we see how strong David felt towards the people who didn't love God. lakini tunaona vile Daudi alisikia ndani ya moyo wake anapoona mtu anachezea jina la Mungu vibaya. Not only did they not love God, Sio tu pekee yake kwamba hawakupenda tu Mungu, but they willingly chose to go out of their way and abuse his name. na waliondoka mpaka wakaanza kutumia jina la Mungu vibaya. And so David was really offended by that. Daudi akaingiwa na wivu ndani ya moyo wake. It wasn't something that he took lightly. Ni kitu ambacho angekichukulia kimzaha. And so we know that we should love people who don't know Jesus. Angaje tunajua kwamba lazima tupende watu ambao hata hawamjui Yesu. But we should also know and have respect for God too. Na lazima pia tujue kwamba lazima sisi pia tuwe na heshima kwa Mungu. We should understand that those people are our enemies. Lazima tufahamu kwamba watu ambao wamekataa Mungu ni maadui zetu. But the Bible also tells us to pray for our enemies. Na Biblia inasema kama tuwaombee. And so just because someone doesn't love God Haimaanishi kwamba mtu kama mpende Mungu doesn't give us an excuse to not treat them kindly. isipate sababu cha kumtesa ama kumdhulumu. But we see that God has righteous judgment. Lakini tunaona kwamba Mungu ako na uamuzi ambao ni wa haki. And he takes care of those that he cares for. Na Mungu anashughulikia wale ambao anawapenda. And so God is looking down from heaven and he's mindful of the things that he's told David. Mungu akiwa mbinguni anaangalia hapa chini duniani, anafuatilia maisha ya Daudi. He's mindful of us. Anatujali sisi kila wakati. And so because God watches our ways, Kwa maana njia za Mungu ni za haki, we should make sure that we're still loving people. na sisi pia vile Mungu anatuangalia hivyo sisi tunapaswa kuangalia wengine. Okay, so I'm going to read verses 23 and 24. Mstari wa 23 na 24. Search me, God, and know my heart. Test me and know my anxious thoughts. See if there is any offensive way in me, and lead me into the way everlasting. Soma Biblia yako. Mstari wa 23 nasema hivi: Mungu, nichunguze, ujue moyo wangu, nijaribu na ujue mawazo yangu, uone kama kuna njia iletayo machukizo ndani yangu, uniongoze katika njia ya milele. This is a great prayer. Hii ni ombi la ajabu. And my question is, are we willing to pray it? Na sisi swali ni kwamba na sisi tunatamani maombi. When we ask God to know us and search our hearts, Wakati tunaambia Mungu utujue na kutuchunguza mioyo yetu, He's going to reveal to us the evil that we have within. anaenda kuchunguza ama kufichua ile uovu ambao umefichika ndani yetu. The Bible explains multiple times that the things in our heart Biblia inaeleza mara nyingi katika Biblia yale yaliyo ndani yetu, without Jesus are prone to sin. Kama si Yesu tutaenda kutenda dhambi. And so even as people who follow Christ, Kama sisi watu ambao tunafuata Kristo, there may be ways and maybe things in our heart that we still don't want to give up to Him. kuna vitu ambavyo ni vikubwa sana ambavyo vinafanya bado tunatamani kurudi kwake. And so when we ask God to search our hearts, Kwa hiyo wakati tunamwambia Mungu peleleza mioyo yetu, He's going to reveal to us what we need to change. anaenda kutufunulia na kutuonyesha sehemu katika maisha yetu ambazo tunapaswa kubadilika. But we know when we change, we become more like Christ. Na tunajua kama wakati tunabadilika tunakuwa zaidi kama Kristo. And we become more as who God has created us to be for Na Him. tunakuwa jinsi Mungu ametaka sisi tuwe. It says, test me and know my anxious thoughts. Anasema unijaribu, uone kama unijaribu na unichunguze njia zangu. It's easy to not be anxious when we're not being tested. Anasema kama nijaribu na ujue mawazo yangu. Because sometimes the test that we have is going to be really hard. Maana hiyo wakati mwingine majaribu ambayo tunakupitia mengine yanakuwa magumu sana. And we can find ourselves in a place where we want to trust the world more than we want to trust God. Inafika wakati mwingine tunaweza kufikia kuhusu kutegemea mawazo yetu ama mawazo yetu mabaya kuliko kumtazamia Mungu. And we know when we trust the world, it leads to anxiousness. Na tukijua kumtazamia Mungu, yeye atatuelekeza katika haki. And so David is asking God to test him Kwa hivyo Daudi anauliza Mungu unijaribu. and let him know his anxious thoughts. Na ili Mungu ajue hata mawazo yake. Because when God knows these things, He is able to remove them.
Wakati Mungu anajua haya mambo ni vizuri, yeye hata kwa kufunulia upate kujua vizuri. God already knows these things, but David is asking God to allow him to be on the same page as him. Mungu anajua haya mambo yote, lakini anataka Daudi anataka kwamba awe upande mmoja na huyu Mungu. Another hard thing that David is praying is that he wants God to show him any offense that he has. Pia Daudi anataka Mungu amwonyeshe mawazo yake. And so that can also be hard for us to pray. Hili ni jambo ambalo ni ngumu sana hata sisi kuomba. Because sometimes we don't want to do that. Na mara nyingi sisi hatupendi kufanya hivyo. Because normally if we have something offensive about us, we get offended when we find it out. Unajua wakati mwingine tunapoonyesha jinsi tulivyo huwa tunakwazika. And so sometimes rather than being offended and growing from it, we just choose to not talk about it. So badala ya kukwazika sana, ni hege basi tunaona nafadhali basi tunyamaze na maisha ikae namna hiyo. But we see that David says that if he is able to understand and to let his offensive thoughts lead, then God can lead him better. Inasaidia Daudi kwamba wakati mawazo yake mabaya inaweza kuja kujulikana, ionekane wazi, itamsaidia zaidi yeye kukua. It says, lead me in the way everlasting. Anasema kwamba uniongoze katika njia ya milele. We know that our offensive ways are not lasting. Tunajua kwamba njia ambazo za makwazo sio za milele. They are not going to be able to withstand time. Tunaona kwamba haiwezi kuenda mbali. The only thing that lasts forever is God's ways. Chochote ambacho kinakaa milele ni njia za Bwana. And so with this message, I really hope you're encouraged. Kupitia kwa ujumbe huu wa siku ya leo, nafahamu ama naamini ya kwamba wewe umepata kuhimizika and sana. That you've learned that God desires such a deep and personal relationship with Tunaona kwamba huyu Mungu anataka sisi kama wanadamu tuwe na uhusiano wa kindani na huyu Mungu.